of partner. In that, new partner brings goodwill in cash and half of the goodwill amount withdrawn by the old partners. Okay, in some of the problems, new partner brings goodwill in cash. That in that goodwill, half of the goodwill, for example, 10,000 goodwill brought means in that 5,000 goodwill by the old partners, they withdraw that money in cash. Regarding that, we have to make treatment in a partner's capital account, and that means in the three revaluation account, partner's capital account, and a balance sheet. In that partner's capital account, we have to make the necessary treatment related to half of the goodwill amount withdrawn. So next one, 8th problem. Pujari and Purohit are equal partners. Equal partners means their profit sharing ratio 1:1. Their balance sheet as on 31st/3/2017 was as follows. Now say the balance sheet as on 31st/3/2017 and note down the point that where to record. That means we have to prepare revaluation account, partners capital account, and balance sheet. Okay, so make note of one by one. First one, bills payable. Bills payable ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು current liability. Where to record? Next, directly in a balance sheet. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ನೆಸೆಸರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. Next, sundry creditors. How much? 12,800. Where to consider that? Sundry creditors. Next, directly in a balance sheet, because sundry creditors ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ current liability. That's why we have to consider that in a balance sheet. So next one, capital account. Pujari 40,000 and Purohit 30,000. Where to consider this opening capital balance? ಈ opening capital balance ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೂಜಾರಿ 40,000 and Purohit 30,000. Now we will see the additional information. After that we will consider asset. Okay, ಆಮೇಲೆ asset information ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ additional information ಅನ್ನ ನೋಡುವ. That is first one. He should bring rupees 30,000 as capital and rupees 18,000 towards goodwill. That means ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? New partner brings 30,000 as capital as well as 18,000 goodwill in cash. ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. Next, half of the goodwill should be withdrawn by the old partners. Out of 18,000 goodwill ಅಲ್ಲಿ half of the goodwill ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನವರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 10%. So two assets are there, stock as well as furniture. So ಎರಡು asset ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, PDD is reduced by rupees 3,000. 3,000ದಷ್ಟು PDD ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ PDD is a liability, ಅದೊಂದು ಲಾಸ್.
ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಆ ಲಾಸ್ 3,000ದಷ್ಟು ಬೈ 3,000. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5,000 ಇತ್ತು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ 5,000 ಅಷ್ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು ಡೆಟರ್ಸ್. ಅಂತಹ ಔಟ್ ಆಫ್ 25 ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ 5,000 ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬೈ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,000 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇನ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ ದ ನೋಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು PDD. ಸೊ PDD appears in the balance sheet ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ PDD 5,000 and decreased by ಔಟ್ ಆಫ್ 5,000 ಅಲ್ಲಿ 3,000 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ನ್ಯೂ PDD ಹೌ ಮಚ್? 2,000. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ 3,000 ಅನ್ನ ಏನು ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 25,000 ಮೈನಸ್ PDD 2,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the discussions related to illustration. Now we will prepare accounts one by one. So first one, revaluation account. So you know that which are all the information we have to consider. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ information ಅನ್ನು consider ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. So one is stock as well as another one PDD. These are the two information in additional information we have to consider in revaluation account. So first stock. To stock. So how much stock value? 23,600. In that how much depreciation? 10%. So 23,600 into 10 by 100. So how much depreciation? Loss 2,360. Next, furniture. So furniture value how much? 4,000. So how much depreciation? 10%. So 2 furniture depreciation adu kuda loss. So 4,000 into 10%, 400 is a loss. And next one already calculated by PDD 3,000 decrease. Direct agi our information anna kottidare. So 3,000 is a gain by PDD. So these are the informations to consider in revaluation account. It is 2 stock loss 2,360 and 2 furniture loss 400 and by PDD gain 3,000. So which side greater? So credit side greater. Credit side greater. So 3,000, write this balance here, and same this 3,000 balance right here also. Okay, 3,000. From this 3,000, e 3,000 in the 2,360 and 400 ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 240 ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ 240 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ 1:1. ಸೊ ಪೂಜಾರಿ 240 into 1/2 120 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರೋಹಿತ್ 240 into 1/2 120 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Next, partners capital account, debtor, creditor, particulars. So first you have to write old partners, first column alli Purohit and Pujari and Purohit, and next new partners Pandit anta baribeku. Okay, that is procedure always you have to follow. First ಗೆ old partners idu hesaru bardu, ಆಮೇಲೆ last ಗೆ new partners idu ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. So first information to write down in a partner's capital account, by balance brought down. By balance brought down ಅಂತ partner's capital account ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? It is in a
opening balance sheet. Okay, so capital account, I told that by balance brought down anta baribeku. Pujari 40,000 and Purohit 30,000. That is a opening capital balance. So 40,000 and 30,000. Next, revaluation account ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಬೈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೆಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪುರೋಹಿತ್ 120 and Pujari 120. Okay, so by revaluation account profit. So these are the informations ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. He should bring in rupees 30,000 as capital and rupees 18,000 towards goodwill. So first, by cash account 30,000 plus 18,000. So the Pandit, new partner, he brings total amount how much? 48,000 by cash account. And immediately after recording this information, next one related to goodwill. So goodwill again, journal entry, I told that new partners capital account, Pandit's capital account, new partners capital account debtor to old partners capital account, to Pujari's capital account, to Purohit's capital account. This is a entry related to goodwill. 18,000 ಏನು goodwill ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ goodwill, new partners capital account debtor to old partners capital account. So first one, new partners capital account by Pandit's capital account. So 18,000 ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನವರು 1:1 ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 18,000 ಇಂಟು 1/2 ಅಂಡ್ 18,000 ಇಂಟು 1/2, 9,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 9,000 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 9,000. ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. 9,000 and 9,000 in their sacrificing ratio 1:1. Okay, note down that 1 marks ಗೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ. So in which goodwill is distributed among between old partners, sacrificing ratio. So next, old new partners capital account debtor to old partners capital account. So to Pujari's capital account 18,000 into 1/2. ಸೊ ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು 9,000 ಅಂಡ್ ಟು ಪುರೋಹಿತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 18,000 ಇಂಟು 1/2, 9,000 ಪಂಡಿತ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ half of the goodwill should be withdrawn by the old partners. On 9,000 ಏನು ಶೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, what share received by the old partners, in that 9,000 and 9,000, half of the goodwill is withdrawn by the old partners. For that, one entry is there, to cash account, amount withdrawn, half of the goodwill amount withdrawn by old partner Pujari and Purohit. 9,000 is their share, in that 9,000 into 1/2, 4,500 and 4,500 is withdrawn by the old partners. This is an entry to cash account for withdrawal of a goodwill. So these are the entries in a partner's capital account. Istu entries ಬರ್ತದೆ. One is by balance brought down, first opening balance, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first we have to calculate balance one by one. So first Pujari. In this, which column amount higher?
That means 40,000, 120 and 9,000 credit side, 4,500 debit side. That means credit side greater. So 40,000, 120 plus 9,000. Total how much? 49,120. 49,120. Write this amount this side also, debit side also, 49,120. From this 49,120, deduct 4,500. 49,120 in the 4,500 and deduct ಮಾಡಬೇಕು. At that time you will get the balance 44,620. Okay, that is a capital balance, new capital balance of a partner Pujari. Next, Purohit. Credit side only greater, so 30,000 plus 120 plus 9,000. So total how much? 39,120. Same amount anna debit side alli sa baribeku, 39,120. From this 39,120, this 4,000, only one amount ide debit idaralli, so adanna minus ಮಾಡಿದಾಗ you will get the balance for 34,620. So new capital balance of a Purohit, partner Purohit, is to 34,620. Next, Pandit. Credit side alli only one amount ide, so 48,000 illi baribeku. Same amount anna 48,000 illi baribeku. Ee 48,000 inda two amounts are there, 9,000 as well as 9,000. Deduct ಮಾಡಿದಾಗ you will get the balance 30,000. So now you have new capital balance of all partners. 2 balance carried down, 44,620, 34,620 and 30,000. Write down same amount here also. By balance brought down 44,620, 34,620 and 30,000. Next, e capital balance anna elli consider madlike? Next, in a new balance sheet. Okay, remember e capital balance anna new balance sheet alli consider madlike ide. Next, new balance sheet. Balance sheet as on 1/4/2017. Liabilities and assets. See the balance sheet information. Bills payable as well as sundry creditors 6,600 and 12,800. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 6,600 and sundry creditors 12,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ 44,600, 34,620 and 30,000 is a new capital balance. So capital Pujari 34,620, Purohit 34,620, Pandit 30,000. Okay, so these are the information liability side. And outstanding liabilities ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, and prepaid pre-received income ಕೂಡ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. So only these information in a liabilities. And next, asset side. So asset side ಅಲ್ಲಿ cash first ಗೆ opening balance ಎಷ್ಟಿದೆ? See the cash opening balance 1,800. Okay, and 1,800, which are all the amounts brought? 1,800 plus 30,000 capital ಆಗಿ ತಂದದ್ದು, and plus 18,000 goodwill ಆಗಿ ತಂದದ್ದು, and minus 9,000 half of the goodwill withdrawn. So ಇವಾಗ cash balance ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,800. 1,800 opening balance. So ಅದಕ್ಕೆ plus as well as minus ಮಾಡಿ ಇವಾಗ business ಅಲ್ಲಿರುವ cash balance 40,800. And next, stock. Next, stock 23,600. 23,600 is a stock value, but depreciation is there 2,360. So that information we have to consider. So stock 23,600 minus less depreciation 2,360. So now the value of stock is 21,240. Sundry debtors 25,000, but related to PDD additional information is there.
ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು, ಔಟ್ ಆಫ್ 5,000 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ದ ನ್ಯೂ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಹೌ ಮಚ್, ಓನ್ಲಿ 2,000. 5,000 ಅಲ್ಲಿ 3,000 ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 2,000. ಸೊ ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 25,000 ಲೆಸ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ 2,000. That is what, 5,000 minus 3,000. So now the sundry debtors value is to 23,000. Next, furniture 4,000. Furniture value 4,000. Related to furniture, depreciation is there 400. So furniture 4,000 less depreciation 400. So now the furniture value 3,600. Next, only one asset is there, building 40,000. There is no any adjustment related to building, so write down as it is 40,000. So these are the informations in asset side. So now you calculate balance. These asset side 40,800 plus 21,240 plus 23,000 plus 3,600 plus 40,000. So 1,28,640. Liability side 6,600 plus 12,800 plus 44,620 plus 34,620 plus 30,000. So total liability side amount 1,28,640. So these are the information related to new balance sheet.